Flugzeug, wie wir sagen, begleitet. Sie haben am Ende dafür gesorgt, dass es den NATO-Luftraum schnell wieder verlässt. Zu den Vorfällen im Luftraum über der Ostsee, in Polen und Estland kann man nur sagen, Putins Vorgehen ist sehr leicht zu durchschauen. Die verschiedenen Vorfälle mögen für sich genommen unterschiedlich gravierend zu bewerten sein, aber sie sind in jedem Fall verantwortungslose und gezielt gesetzte Provokationen, denen wir aber nicht auf den Leim gehen werden. Der Kreml unterschätzt ganz offensichtlich, wie abgestimmt, besonnen und entschlossen die Allianz hier reagiert. Die NATO war schnell zur Stelle. Wir haben gemeinsam, das gilt für die NATO insgesamt, aber gerade auch für die Anrainerstaaten der Ostsee, gemeinsam sehr viel Expertise und sehr viel Erfahrung beim Air Policing. Bei den Vorfällen wie in den vergangenen Wochen haben unsere Eurofighter-Piloten ein ganzes Bündel an Maßnahmen zur Verfügung, auf das sie zurückgreifen können. Sie verhalten sich dabei hochprofessionell, lassen sich aber nicht provozieren. Sie wissen, was sie tun und was sie können. Und die NATO hat insgesamt in dieser Phase das richtige Maß an Stärke demonstriert. Und sie hat mit Eastern Sentry ein Dach geschaffen für den besseren Schutz des NATO-Luftraums. Und wir werden und wir müssen das auch weitere Maßnahmen zum Schutz unseres Luftraums in den Blick nehmen. Aber auch da gilt nüchtern, besonnen, ohne Alarmismus und gleichzeitig entschlossen. Heute hat der NATO-Rat getagt, wie Sie wissen, und das Bündnis hat erneut gezeigt, dass es geeint ist und innerhalb weniger Tage zu einer einmütigen Beschlussfassung kommt. Die Maßnahmen, insbesondere schon genannt, Eastern Sentry, werden den erforderlichen Schutz der Alliierten sicherstellen. Wir haben auch über die Ukraine gesprochen. Wir schützen nicht nur das NATO-Territorium, sondern lassen gleichzeitig auch bei der Unterstützung der Ukraine nicht nach. Die Ukraine kann sich auch weiterhin auf unsere Unterstützung verlassen. Und da ziehen wir, lieber Paul, an einem Strang. Ihr macht da richtig viel, enorm viel als Schweden. Danke dafür. Und Deutschland und Schweden werden die Ukraine zum Beispiel in der Capability Coalition Electromagnetic Warfare weiter intensiv unterstützen. Auch die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Schweden und Deutschland könnte nicht besser sein. Schon vor der Mitgliedschaft der NATO war sie gut, jetzt ist sie noch besser. Wir werden im November ein neues Memorandum of Understanding unterzeichnen. Das alte ist aus dem Jahre 2009, also aus ganz anderen Zeiten. Darauf haben wir uns heute ebenfalls verständigt. Und damit stellen wir unsere bilaterale Zusammenarbeit nochmal auf ein anderes Fundament, das der Zeit angemessen ist, in der wir leben. Unter anderem gehört dazu, dass erstmals ein deutscher Verbindungsoffizier im schwedischen Verteidigungsministerium oder im Generalstab arbeiten wird und eben auch bei der Planung dabei sein wird. Dass wir den Austausch weiter verbessern, es wird ein Gegenbeispiel dafür geben und das Ganze ist ein sehr bedeutender gegenseitiger Vertrauensbeweis. Und wir werden natürlich auch im Bereich Rüstung enger zusammenarbeiten, etwa bei der Entwicklung von weitreichenden Präzisionswaffen. Wir beschaffen gemeinsam IRIS-T-SLM Flugabwehrraketen und das Ganze unter dem Dach der European Sky Shield Initiative. Außerdem werden Deutschland und Schweden die gleichen Überschneefahrzeuge kaufen. Fahrzeuge übrigens, die in Schweden hergestellt werden. Durch die gemeinsame Beschaffung sparen wir Geld. Wir können gemeinsam trainieren und die Systeme gemeinsam warten. Also genau das, was NATO jetzt und in Zukunft ausmachen muss. Weniger nationale Egoismen, mehr enge Zusammenarbeit und vor allem am Ende im Ergebnis mehr Interoperabilität. Und es gibt eine weitere Dimension, in der wir eng zusammenarbeiten und noch enger zusammenarbeiten wollen. Und das ist der Weltraum. Russland ist in der Lage, das wissen wir, kinetisch auf Satelliten einzuwirken, also die zu stören, zu manipulieren oder eben auch gar zu zerstören. Und wir arbeiten mit euch und auch mit Finnland eng zusammen, um unsere Systeme im Weltraum zu schützen und errichten auch dazu unter anderem ein gemeinsames Weltraumüberwachungsradar. Und zum Schluss, lieber Paul, das wird dich freuen. Ich freue mich auf die verschiedenen Projekte, das sage ich nochmal, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Aber Schweden ist eben nicht nur ein guter Partner, sondern auch ein Land, von dem wir was lernen können. Wir haben uns beim letzten Besuch in Schweden euer Wehrdienstmodell intensiv angeschaut. Und es hat uns überzeugt und wir werden in Deutschland einen neuen Wehrdienst nach schwedischem Vorbild einführen.
Wir orientieren uns sehr stark an dem. Es gibt ein, zwei Unterschiede, die verfassungsrechtlich bedingt sind, aber im Kern orientieren wir uns am schwedischen Modell. Für junge und Frauen, Männer und Frauen in Schweden ist eine Auszeichnung, wenn man für eine Ausbildung beim Militär ausgewählt wird. Das imponiert mir sehr und das ist der richtige Spirit, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin sicher, dass unser Modell, jedenfalls ist das der Anspruch, nur noch in Deutschland die jungen Männer und Frauen überzeugen wird. Ich freue mich, dass du da bist und danke für die gute Zusammenarbeit und die Freundschaft zwischen uns. Dear Boris, thank you so much for hosting me and my team here in Berlin. It's a great honor to be here. A few words. I don't think that our relationships have ever been as close as they are right now in military terms for a number of reasons. We are no longer partners, but we are allies. With that, creates great avenues for us to deepen our cooperations when it comes to NATO's common defense planning as well. Not at least what we can do jointly together on the Baltic Sea. This makes us safer and NATO stronger, our cooperation. And thank you for your leadership there. Another unity of purpose that Sweden and Germany do have is also a very steep and very ambitious defense investments. But this is absolutely crucial for us. We aim to reach 5% by 2030, by 2029. This is absolutely important that we ramp up defense investment. I think that our two countries are a bit more ambitious than most within the alliance, but it's absolutely vital due to the deteriorating security environment. Third point, where there's a strong unity of purpose between Sweden and Germany is really the support for Ukraine. And thank you for the leadership that you are providing, not least when it comes to the Ukraine Defense Contact Group. We are very eager to collaborate around the electronic warfare coalition. I think that because we both have good national capabilities and we're in close dialogue with our Ukrainian side as well. Fourth point I want to say, and that's the special responsibilities for our two countries, because defense industry is an area where we punch above. Lo estamos viendo en los últimos días, está siendo como un soplo de confianza, un soplo de aire fresco. Es verdad que hoy, por ejemplo, los índices bursátiles, el Merval concretamente, pues estaba otra vez corrigiendo, pero sin embargo ayer tuvimos subidas fuertes, ¿no? Bueno, pues es un poco esa alianza estratégica que yo creo que Estados Unidos necesita ahora mismo para afianzar sus lazos con América Latina. Hemos visto cómo en los últimos años China cada vez va ganando más influencia, incluso la ganó en su momento también con Argentina, con grandes programas de apoyo económico. Lo estamos viendo, por ejemplo, con uno de los países más grandes, en este caso con Brasil, en el que las importaciones chinas de productos agrícolas, sobre todo, pues ahora ya han sustituido. We are also very honored to be the partner country of Berlin Security Forum in November, and very much looking forward to sign the MOU at that stage as well between Sweden and Germany. This is a completely different environment compared to 2009 due to the what we are exposed to, but our determination is to keep NATO strong, to deter and defend and every inch of allied territory. Thank you for your solidarity with Poland as well and allocated the aerial assets. We stand ready to do this as well, and this is a time for political unity, and it's a time for resolve within the alliance, and rest assured Sweden want to contribute to that. Just after 12 months into the alliance, we have provided a mechanized battalion to Latvia. We are the framework nation, as it's called, for FLF Finland. We have also had our Gripen fighters patrolling the airspace over Poland, both for air policing and for the NSATO mission as well. So we feel welcome at home, we feel safer, and we think NATO is stronger with us as an ally. Once again, thank you so much, Boris. Vielen Dank. Und die erste Frage geht an Herrn Hoffmann von der DPA. Minister, Sie haben Russland angesprochen. Eine Frage an Sie beide. Was kann und sollte getan werden, um Russland energischer in die Schranken zu weisen? Und Sie haben auch über Rüstungskooperationen gesprochen. Das Aufklärungssystem AWACS kommt an das Ende seiner Dienstzeit. Frankreich hat sich für das schwedische System Saab Global Eye entschieden. Ist das auch eine Option für Deutschland? Ja, das ist eine Option auch für Deutschland. Wir sind dran, wir haben noch keine Entscheidung getroffen, aber ich würde sagen, es ist in der Pool-Position, um es vorsichtig zu formulieren. Das ist die andere Frage. Ich glaube, wir müssen sehr deutlich machen, die NATO hat das heute getan und die Nachbarstaaten und wir auch. Wir müssen deutlich machen, dass das, was dort passiert, gefährlich ist, verantwortungslos und eben Anlass bieten kann, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Das lasse ich offen für Missverständnisse aller Art
und damit für Eskalation, die niemand wollen kann, auch Russland nicht, um es deutlich zu sagen. Deswegen ist es wichtig, dass die NATO geschlossen ist, dass wir klar sagen, wir sind da, wir verstärken notfalls die Kräfte, wir gehen konsequent hoch. Es gibt ein klares System der Rules of Engagement, wer wann was tut. Und wir werden uns streng daran halten, aber auch keinen Zweifel daran lassen, dass wir danach verfahren. Aber es ist gefährlich, was dort passiert. Und egal, ob es nur eine Provokation ist oder ein Austesten, die Gefahr von Missverständnissen ist groß. Und wir sind alle gewissermaßen in einer Phase, wo y una bajada también acumulada de más del 7%. Y ojo, porque lo ha hecho ni nada más, nada menos en una semana. Bueno, pues también este retroceso que también se atribuye a una combinación de factores, entre ellos el respaldo financiero de Estados Unidos, que ha mostrado disposición para apoyar a Argentina mediante los mecanismos como swaps de divisas y también como las compras de bonos soberanos. Bueno, pues vamos a adentrarnos más ante esta situación de Argentina. Tenemos con nosotros a Sergio Berenstein, analista. Welcome at home. We feel safer and we think NATO is stronger with us as an ally. Once again, thank you so much, Boris. Vielen Dank. Und die erste Frage geht an Herrn Hoffmann von der dpa. Minister, Sie haben Russland angesprochen. Eine Frage an Sie beide. Was kann und sollte getan werden, um Russland energischer in die Schranken zu weisen? Und Sie haben auch über Rüstungskooperationen gesprochen. Das Aufklärungssystem AWACS kommt an das Ende seiner Dienstzeit. Frankreich hat sich für das schwedische System SAP Global Eye entschieden. Ist das auch eine Option für Deutschland? ja, das ist eine Saludar a un socio estratégico. Creo que hay que tener en cuenta no tanto la relación personal entre el presidente Trump. Das ist die andere Frage. Ich glaube, wir müssen sehr deutlich machen, die NATO hat das heute getan und die Nachbarstaaten und wir auch. Wir müssen deutlich machen, dass das, was dort passiert, gefährlich ist, verantwortungslos und eben Anlass bieten kann, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, das lasse ich offen, für Missverständnisse aller Art und damit für Eskalation, die niemand wollen kann, auch Russland nicht, um es deutlich zu sagen. Deswegen ist es wichtig, dass die NATO geschlossen ist, dass wir klar sagen, wir sind da, wir verstärken notfalls die Kräfte, wir gehen konsequent hoch. Es gibt ein klares System der Rules of Engagement, wer wann was tut. Und wir werden uns streng daran halten, aber auch keinen Zweifel daran lassen, dass wir danach verfahren. Aber es ist gefährlich, was dort passiert. Und egal, ob es nur eine Provokation ist oder ein Austesten, die Gefahr von Missverständnissen ist groß. Und wir sind alle gewissermaßen in einer Phase, wo den ein oder anderen Nervosität befallen kann. Und wir sollten uns alle davor hüten, in eine Situation zu kommen, in der es zu Schlimmerem kommt. Wir haben daran jedenfalls kein Interesse. Interessanter Klingelton. Ja, aber schöne Musik. Hört sich an wie Chopin. Yeah, Frau Siebold, absolutely. Well, in regards to Global Eye, this is for Germany to decide which airborne sensors they want to procure. We stand open for collaboration. We stand open for partnership. We will, of course, welcome it because it will deepen our cooperation. But it's for Germany to decide based on what suits Germany's operational need. In regards to the reckless behavior we've been seeing from Russia in the incursions into the airspace of Estonia, Poland, and also Romania, we are deeply critical. This is a time for political solidarity, which I think that these countries have felt, but it's also a time for action. And we would welcome a mission with what's called the Eastern Century to strengthen the ability within the alliance to deter and defend. And we think that would be proportionate and it would be reasonable as well. We were highly critical of Russia's reckless behavior in this regard as well. Und deswegen will ich nochmal ergänzen, kommt es neben der Entschlossenheit und der Präsenz vor allen Dingen darauf an, dass wir uns alle besonnen verhalten. Leichtfertige Forderungen danach, irgendwas vom Himmel zu holen oder nochmal ein besonderes Zeichen der Stärke zu setzen, helfen gerade am allerwenigsten. Was wir brauchen, ist Ruhe, Klarheit und Besonnenheit und angemessenes Reagieren, aber das auf jeden Fall und immer. Frau Siebold von Reuters. Danke, Herr Minister. Bei FCAS knirscht es schon eine ganze Weile. Können Sie denn bestätigen, dass es Gespräche zwischen der Bundesregierung und Großbritannien und Schweden über Alternativen gibt zur Entwicklung eines Kampfjets? And to Minister Johnson, the same question basically. Are you in talks with the German government about building a joint fighter jet?
Nein, solche Gespräche gibt es nicht. Wie Sie wissen, werden wir im Oktober ein Dreiertreffen haben, Frankreich, Spanien und wir hier in Berlin, dazu, wie es mit FCAS weitergehen kann. Und die Ankündigung oder die gemeinsame Zielansprache ist klar, bis zum Ende des Jahres wird und muss eine Entscheidung fallen darüber, ob und wie es mit FCAS weitergeht. I've been receiving that question quite a lot since I'm here. I'm a bit surprised about it. This is the first time I'm witnessing Boris in this new capacity. We have a lot of things to cooperate when it comes to Ukraine support, electronic warfare, about deterrence. So my objective as being here has nothing to do with the Franco-German FCAS project. That's a bilateral issue between those two countries. So our cooperation, I think, is stronger than ever, but it is based on what we do together, not least in the Baltics and for Ukraine and keeping NATO strong. Frau Hase, Deutsche Welle. Minister Pistorius, you just said that in Sweden it's an honor for young Swedes, men and women, to serve in the military. Now Germany... To be selected for it. To be and of selected. Course to serve. Correct. Here in Germany, that's not the situation quite as yet. The debate is quite different. Sweden sends out a brochure, for example, that's called "In Case of Crisis or War" to the population to increase awareness, to boost resilience. What kind of measures are you planning in that respect? And to Minister Jonson, can you explain where you draw the line between fear-mongering and boosting activities to ramp up resilience in the Swedish population? To make a long story short, I very frequently emphasize that Sweden and other countries in Northern Europe woke up in 2014 while we pushed the snooze button. So they are 8 years in advance in everything with regard to awareness, with regard to responsibility of everybody in the society, and of course, when it comes to be honored, to feel honored, to feel as a part of a bigger thing like security of my country. We are working on that, and the neue Wehrdienst will provide to that, will contribute to that. And it's the starting point for more, of course. We need to have that awareness in Germany too, and in Middle Europe or Western Europe particularly, that security of a country is a responsibility of everybody. Women or men, doesn't matter. It's an issue and responsibility of everybody. And it's about taking care for the country we live in. And we are working on that mindset. And I think every poll we have been reading now for several months already do show us very clearly that we are on the right track. If I may, so what we did was already in 2017, we issued the first version of that in case of a crisis or a wartime situation. And what do you do with it? We did it indeed to raise awareness. It went down with the Swedish public. I think it was appreciated. It wasn't any kind of scaremongering. I think there is an awareness in Sweden that if your country is so resilient that it can handle a wartime situation, you're also better prepared to handle a crisis, being it a flood, being it a hurricane, or be it a major snowfall or something like that as well. So having that resilience in your country, that's a great asset. And I say that's in one way, that's deterrence by denial, making sure that you're so strong that there's no attempt to challenge your territorial integrity by having a strong civil defense and having a strong resilience. And there's a broad bipartisan support in the Swedish parliament for both the build-up of the civil and military investments that we're doing now, and within the broader segments of the Swedish society as well. So we appreciate that bipartisan agreement on these matters as well. Frau Fürsten von Politico. Hi, auch zwei Fragen an die Minister jeweils. Herr Pistorius, Sie haben gerade gesagt, wir haben den Snooze-Button zu lang gedrückt oder zu oft gedrückt. Da würde ich mitgehen. Jetzt kann es aber auch sein, dass der Wecker ein bisschen früher klingelt, nicht erst 2029, sondern 2026. Sie wollen mit Ruhe und Besonnenheit reagieren. Warum? Regieren auch, ist auch gut. Warum? Also sozusagen, ist das jetzt nicht das Signal, dass wir endlich aufwachen müssen und mit Stärke reagieren müssen? Und Minister Jonson, what is the action that Sweden is taking? Hello again. What is the action what Sweden is doing now after NATO again? Are you contributing to the Eastern Sentry mission now?
in Poland and in the Baltikum? Should I start? Go Yeah, ahead, go ahead. yeah, absolutely. So already we're doing, as I said, we're doing the FLF Latvia, we're doing the FLF Finland, we've done the air policing, we're doing already the Baltic Sentry, and none of this would have been possible if we not joined the alliance. We stand ready to shoulder a responsibility also when it comes to Eastern Sentry. I have communicated that. We had close dialogue, of course, with our Estonian and our Polish counterparts in this, and we think it's very important also that this is coordinated under the auspice of SACEUR as well. We could contribute in the aerial domain or with ground-based systems. So that's where we're standing right now, and we expect also SACEUR to, at some stage, also to communicate the broader outlining how such a mission would be tailored, so to speak. Ich würde Ihre Frage gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Seit wann schließen sich Besonnenheit und Stärke denn aus? Das hat nichts miteinander zu tun. Oder andersrum gesagt, es geht sogar beides sehr gut zusammen. Wenn ich stark bin und wenn ich weiß, was ich kann und was ich will und was ich tun muss, erst dann kann ich mir erst recht Besonnenheit erlauben oder muss sie zur Anwendung bringen. Es geht doch nicht darum, jede Stärke umzusetzen, die ich habe, nur weil ich sie habe und weil eine Situation eintritt, in der man glauben könnte, man müsse sie jetzt anwenden, sondern es geht doch darum, genau das besonnen einzusetzen und nicht in die Eskalationsfalle zu tappen, die Putin uns stellen will mit solchen Vorgehensweisen. Wenn wir da sind, wenn wir abfangen, wenn wir hochgehen und schnell reagieren, ist das die Stärke, die gezeigt werden muss, aber so besonnen, dass keine Eskalation von uns ausgeht. Darum geht es in dieser Phase und das ist entscheidend wichtig, übrigens auch eine Lehre aus der Geschichte. Alle großen Kriege der Vergangenheit oder viele große Kriege der Vergangenheit sind genau über solche Mechanismen entstanden. Deswegen kommt es entscheidend auf diese Besonnenheit an, auf die Stärke übrigens auch, und das würde ich dann noch in Ergänzung sagen, auch darauf, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, beschleunigt weitergehen mit dem neuen Wehrdienst, mit der Beschleunigung von Beschaffung, mit der Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben. Also all das, was wir angeschoben und umgesetzt haben, noch schneller zu machen, damit wir so früh wie möglich die volle Fähigkeit erreicht haben, die wir erreichen wollen. Und nochmal, 2029 ist ein Jahr, das nicht gesetzt ist, sondern wir haben gesagt, 2029 ist das Jahr, in dem Russland in der Lage sein wird, voraussichtlich militärisch in der Lage sein wird, NATO-Territorien in welcher Form auch immer anzugreifen, was aber nicht heißt, dass es passiert oder dass er es tut, sondern lediglich, dass die Fähigkeit dazu vorliegen könnte. Und darauf wollen wir uns bestmöglich vorbereiten. Als nächstes wären Sie dran. Herr Kolmer, RTL Fernsehen, Herr Minister, Blick auf die Bedrohungslage durch Drohnen der vergangenen Tage. Inwieweit müssen wir uns als Bundesrepublik Deutschland darauf besser einstellen, aber auch als Bundeswehr? Also erstens machen wir das als Bundeswehr für uns selber genommen, aber wir machen es vor allen Dingen auch in der NATO. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen an allen Systemen, die zur Drohnenabwehr geeignet sind. Es wird immer gerne gesprochen vom Drohnenwall entlang der NATO-Grenze. Das ist ein großes Vorhaben, das 10 Jahre dauert, was die Ukraine bis heute nicht, obwohl im Krieg befindlich, flächendeckend hat. Entscheidend ist, dass wir alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen und weiterentwickeln. Das geht von dem normalen Jammen, dem normalen Runterholen, was immer schwieriger wird angesichts der technischen Fortschritte, über Netzwerferdrohnen, über Schusswaffengebrauch bis hin zu Lasertechnologieeinsatz. All das werden wir oder haben wir im Portfolio oder arbeiten daran, es zu bekommen. Das ist eine gemeinsame Anstrengung aller NATO-Partner, weil wir alle vor der gleichen Herausforderung stehen. Und gleichzeitig geht es darum, für uns als Bundeswehr auch dafür zu sorgen, dass wir selber die Nutzung von Drohnen perfektionieren. Deswegen ist die Ausbildung an Drohnen seit einiger Zeit fester Bestandteil der Ausbildung aller Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr. Herr Kubina von der ARD hat die letzte Frage. Danke. Herr Pistorius, Stichwort Drohnen. Wenn Sie in größerer Zahl über Deutschland fliegen würden, müssten hier erstmal aufwendig Zuständigkeiten geklärt werden, je nachdem, wo sie geortet werden. Wann also kommt das Sicherheitsgesetz, das Luftsicherheitsgesetz, das genau diese Fragen ein für alle Mal klären soll? Und eine Frage an beide Minister. Ich habe jetzt so rausgehört, Besonnenheit ist Trumpf aus Ihrer beider Sicht. Und Stärke. Mit Putin und Stärke. Aber die Art und Weise, wie die NATO bisher auf die jüngsten Vorfälle reagiert hat, scheint ja eher dazu geführt zu haben oder zumindest keinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass nicht der nächste Test einige Tage später schon erfolgt wäre. Also wie aussichtsreich ist die Strategie, die Sie jetzt fahren, angesichts dessen, was in den letzten Tagen passiert ist, jeweils auch als Antwort
von Putin auf Ihre Reaktion? Ich glaube, dass Ihre Frage genau bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gerade von der Eskalationsfalle gesprochen, in die wir tappen sollen. Den Gefallen werden wir Wladimir Putin nicht tun. Bislang hat es keine erkennbare Aggressivität bei diesen Vorfällen gegeben. Das ist aber Voraussetzung dafür, dass man kinetisch, physikalisch, physisch eingreift. Und deswegen muss man sehr klar sagen, wir werden uns nicht provozieren lassen, aber wir sind da und wir werden abfangen, wir werden genau beobachten, was passiert und werden hinaus begleiten, geduldsam und geduldig, aber klar machen, wir sind da und wir können jederzeit mehr. Unsere Eurofighter, und das gilt für die schwedischen Kampfpiloten genauso, können jederzeit das tun, was notwendig ist, um den eigenen Luftraum auch wehrhaft zu verteidigen. Das muss allen klar sein und das ist auch Russland klar. Deswegen ist es weniger eine Frage, oder andersrum gesagt, zu glauben, man wird nur als stark und besonnen wahrgenommen, wenn man alles tut, was man kann, halte ich für einen Trugschluss. Es kommt auf die gesunde Mischung an. Besonnenheit ist übrigens keine Feigheit und auch keine Angst, sondern Verantwortung gegenüber dem eigenen Land und dem Frieden in Europa. Und dem fühlen wir uns verpflichtet und der Sicherheit unseres Luftraums. Die erste Frage war, Entschuldigung, das Luftsicherheitsgesetz liegt in der Zuständigkeit des Bundesverkehrsministeriums und des Bundesinnenministeriums, wenn ich das richtig weiß. Wir sind dazu in Gesprächen. Es gibt kein wirkliches Zuständigkeitswirrwarr, wie ich immer vernehme, bis hin zu Satiresendungen. Das ist nicht der Fall, sondern jeder weiß genau, wer wo zuständig ist. Es ist vor allen Dingen eine Frage der Abstimmung und eine Frage der technischen Möglichkeiten, die der eine hat und der andere nicht. Und darüber bin ich mit dem Bundesinnenminister sehr wohl im Gespräch und auch mit dem Kanzleramt, und wir arbeiten an Lösungen dafür. Aber es ist vor allen Dingen zunächst mal ein Vorhalten der technischen Möglichkeiten und weniger eine Frage der Zuständigkeit. Well, in regards to the measures that NATO will undertake, we expect those to be shaped by the strong political solidarity and the ability to deter and defend, actually, in order to keep the peace in Europe, and we expect them to be proportionate. We always act in accordance to international law. The Swedish Air Force has a strong mandate to uphold the territorial integrity of Sweden, and some people should know that the incursions into our airspace will have consequences as well, and the Swedish Air Force have the mandate that they need in order to do their job as well. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. Schönen Abend. Thank you. Thank you.
violaciones. Decía Peskov, estamos realmente al borde de una situación en la que podríamos quedarnos sin ningún documento bilateral que regule la estabilidad y la seguridad estratégicas, lo que conlleva grandes peligros para la situación global. El nuevo START expira el 5 de febrero de 2026. Peskov insistía en la importancia del diálogo con Estados Unidos, pero afirmó que negociar un nuevo acuerdo antes de que expire este plazo es prácticamente imposible. En China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores también ha elogiado este posible compromiso de Rusia y Estados Unidos de seguir cumpliendo con el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como New START. El vocero aseveraba en una rueda de prensa que valora la actitud positiva de Rusia. Señaló que Estados Unidos y Rusia, como los países con mayor arsenal nuclear, deben asumir concienzudamente su responsabilidad y primordial en materia de desarme, reanudar la implementación del nuevo START y debatir medidas para reducir sus arsenales nucleares de forma verificable, irreversible y jurídicamente vinculante. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin advertía este lunes de que su país está dispuesto a tomar medidas en el caso de que Estados Unidos siga adelante con su escudo antimisiles. Esta era la amenaza de Putin. Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que drones que paralizaron los vuelos en el principal aeropuerto de Dinamarca, en Copenhague, formaban parte de una tendencia de contestación persistente en nuestras fronteras. Decía, nuestra infraestructura crítica está en peligro, es lo que afirmaba en una publicación en la red social X. Añadía que aún se estaban determinando los hechos. First of all, if you look at Europe's experience, before the war in Ukraine, 45% of our gas supply came from Russia, 50% of our oil supply and 50% of our coal. 8 weeks into the war, Russia cut us off the gas from one day to the next. And as you recall, we faced a severe energy crisis. Now, Russia wanted to put pressure on us that we do not support Ukraine. You know, the opposite happened. We're staunch supporters of Ukraine. And our response to this energy crisis was not to retreat, but to accelerate. We diversified and we doubled down. We massively invested in renewable energy. Mirando Europa, también les contamos que el euro digital podría convertirse en una realidad en 2029 a medida que se intensifican los esfuerzos para hacer despegar este proyecto. Es lo que apuntaba Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. El funcionario italiano promocionaba un gran avance la semana pasada cuando los jefes de finanzas de la zona euro llegaron a un acuerdo sobre cómo establecer límites de tenencia de clientes. Agregaba que ahora ve cierto impulso, decía, el debate a nivel de los Estados miembros avanza muy bien, es lo que apuntaba Cipollone en un evento de Bloomberg sobre el futuro de las finanzas en Frankfurt. Hablando sobre una posible fecha de lanzamiento, decía que mediados de 2029 podría ser una estimación razonable. El control social a través de las monedas digitales de los bancos centrales se acerca. El Banco Central Europeo pone una fecha, habla de mediados de 2029. Mientras tanto, miramos también a la cuestión sobre el Estado palestino, después de que Francia haya reconocido este lunes precisamente el Estado palestino como respuesta rotunda a la masacre en Gaza. La decisión ha sido una batalla del propio presidente francés, Emmanuel Macron, que arrastraba a países como Reino Unido a emprender el mismo camino. Así lo anunciaba Emmanuel Macron. Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio, en pro de la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina.
Pendientes de la ONU, con la mirada puesta en un Emmanuel Macron que vuelve a comparecer a eso de las 10:15, pendientes también de las reuniones bilaterales de Donald Trump. Se le espera en los próximos minutos, en las próximas horas, con Volodymyr Zelensky, con Javier Milei. Pendientes también en los próximos minutos ya de los bancos centrales, a punto de hablar Jerome Powell. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la mejor información en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará la tijera al sistema de pensiones. Acaban de abrir la caja de Pandora. El lío es espectacular. Ahora, ¿es diferente al nuestro en España? No, para nada. El lío significa que en 10 años esto está aquí arriba. Si tenemos esto aquí arriba, en 10 años, ese movimiento de jubilación va haciendo prácticamente imposible una pirámide. Piensen que esto era así, ¿eh? Esto era así. Pero no habían venido los inmigrantes a cambiar la pirámide poblacional. ¿Dónde están? La inmigración va a cubrir lo que los ciudadanos no quieren ya tener hijos, pues prefieren tener perritos todo el día. Los perritos no cotizan. Que sería una buena solución, ¿eh? Oiga, ¿usted quiere tener un perro y no quiere tener niños? Pues a pagar. Perro y el gato que paguen, ¿no? No están sustituyendo a... ¿No era mejor hace 15 o 20 años haber dicho, oiga, si usted tiene un hijo, se le vamos a apoyar? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar el problemón que nos viene encima. Dice, no, venga, no quieren tener hijos, vamos a tener inmigración. ¿Y dónde están? ¿O es que tenemos un entorno de inmigración donde no toda la inmigración cotiza? Vale, y si no cotiza, ¿entonces qué hacen? Comer recursos. Ah, y si comen recursos, no solucionan el problema. Pues esto no es una pirámide, esto es una broma. ¿Qué es lo que dice Merz? O hacemos un cambio, o aquí no tiene pensiones ni Peter. No, pues subamos impuestos. ¿Pero qué más impuestos? Si estás lleno de deuda porque no has parado de emitir dinero y no paras de gastar como si no hubiera un mañana. España va como una moto. ¿Y tú qué estás haciendo? Recaudando todavía más. ¿Pero para qué? Para poder gastar más. ¿Para qué estás gastando más? ¿Por qué no utilizas los momentos donde la economía te da un excedente para hacer las reformas? Nadie se mete cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, no vamos a meternos, pero ahora ya no tienen margen de maniobra. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién asume ahora la responsabilidad? Son los mismos inútiles que ahora nos dicen, vamos a sacaros de esta. ¿Pero qué vais a sacarnos? Si sois incapaces. Y ya lo habéis demostrado. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Nosotros pendientes a ese nuevo discurso de Jerome Powell después de que conociéramos ese recorte de la Reserva Federal de esos 25 puntos básicos que hizo durante la semana pasada. Bueno, pues atención a los mercados hoy porque también tendremos nuevas declaraciones de Powell y veremos cómo puede afectar eso a la bolsa de Wall Street. Nosotros, mientras tanto, vamos a mirar a los mercados europeos a ver cómo han cerrado durante la jornada de hoy. Una jornada pues que en IBEX 35 se ha situado en terreno positivo y cierra el mercado europeo con unos 15.158 puntos y logra esa subida del 0,50%. Si miramos también al DAX alemán, se posiciona en el 0,36%. El CAC 40 parisino, que también apunta a una ligera subida del 0,54% y se queda ya en los 7.872 puntos. Bueno, el CAC 40 francés, que por cierto
L'Oréal subió también un 3,51% durante la jornada de hoy. El FTSE 100 se mantuvo plano al cierre y si miramos ha cerrado también con un 0,04%, una ligera caída antes de cierre, y luego también pues vamos a mirar al euro, que perdió un 0,11% y se situó ya a los 1.178 puntos. Miramos también a la libra esterlina, que se mantenía frente a ese billete verde y cambiaba situándose en esos 1.351, con una ligera subida del 0,03%. Bueno, pues mirando también al mercado norteamericano, a la bolsa de Wall Street, vemos cómo los índices de Estados Unidos se mantienen moderados durante la jornada de hoy. Parece el S&P 500 que se apunta a una corrección del 0,23%, se sitúa ya en esos 6.678 puntos. El Nasdaq 100, que también al paralelo que el S&P 500 se queda con una corrección del 0,24% y se coloca en los 24.700 puntos. Y el Dow Jones de Industriales, que es el que ligeramente sube un 0,03%, y se coloca en los 46.390 puntos. Bueno, pues una jornada en la que las principales tecnológicas han sido protagonistas. También Nvidia, vamos a mirar a ella, que durante la jornada de hoy apuntaba subidas a lo largo del día de hoy, pero que ahora está cayendo con un 2,19% y se coloca en los 179 puntos. También protagonista Oracle durante toda la semana, porque bueno, pues la empresa está en pleno impulso gracias a su negocio en la nube y también a la inteligencia artificial. Y por cierto, que hemos conocido que Oracle será la empresa que se encargará de llevar la seguridad de TikTok en Estados Unidos, ese acuerdo al que estamos pendientes de Estados Unidos y China. Bueno, pues miramos a la empresa que ahora mismo, ayer apuntaba subidas en el mercado de Wall Street y que hoy está cayendo con un 4,35%. Se sitúa ya en los 313 puntos. Vamos a mirar también a Amazon, porque en la apertura parecía que se situaba en terreno positivo, pero que ahora está en negativo con una caída del 2,17% y se coloca en esos 222 puntos. Bueno, pues pendientes a ese mercado de Wall Street, nosotros iremos actualizándoles con las noticias más importantes durante la jornada de hoy. Nosotros, mientras tanto, nos quedamos también con esas declaraciones que llegarán después de que la Reserva Federal optara por recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos. En esa última reunión donde escuchamos a Jerome Powell, bueno, parece que hoy le volveremos a escuchar, pero atención, porque el mensaje del Banco Central sobre ese camino de seguir con esa bajada de tipos, se abre el debate sobre nuevos recortes que serán previstos para antes de que termine el año 2025 y que se pondrá así pues más énfasis en cualquier comentario que pueda Powell proporcionar sobre la trayectoria de la política durante la jornada de hoy. Por tanto, pendientes también a esas pistas que pueda dar Powell durante el discurso de hoy. Mientras tanto, algunos funcionarios de la Reserva Federal han respaldado ya al no realizar más recortes durante el resto del año. El recientemente confirmado gobernador de la Fed, Stephen Miran, pidió durante la jornada de ayer reducciones agresivas. Miran fue seleccionado para ese puesto por el presidente Donald Trump, quien ha instado ya repetidamente a la Reserva Federal a reducir rápidamente los tipos de interés para poder así impulsar la economía de Estados Unidos. Bueno, mientras tanto, los mercados ahora asignan ya aproximadamente un 90% de probabilidad de una reducción de un cuarto de punto en los tipos de interés, con el objetivo de la Reserva Federal desde ese rango actual del 4% que conocíamos a principios de año al 4,25%, y que se haga así pues en esa próxima reunión del Banco Central en diciembre. Bueno, según han informado durante la jornada de hoy, hay aproximadamente también un 75% de probabilidad de otro recorte de 25 puntos básicos y que se haga, esperemos que se haga en diciembre en esa próxima reunión de la Reserva Federal. Bueno,
Bueno, pues estamos a la espera de esa reunión, a esas posibles pistas que pueda darnos Jerome Powell sobre la próxima reunión en diciembre, que como todos los analistas apuntan ya que se vuelva a repetir ese comportamiento que hizo Jerome Powell durante la jornada, durante ese recorte de tipos que vimos la semana pasada. Bueno, pues ahí vemos ese tuit de Donald Trump haciendo especial hincapié en esa situación de Milei en Argentina. Bueno, pues nos vamos ya a ese directo, a esas conversaciones, a ese discurso de Jerome Powell. Thank you for your warm reception, and thank you, Senator Reid, for your very kind introduction. It is a pleasure to be back in Rhode Island. The last time I had the opportunity to speak to the Greater Providence Chamber of Commerce, as Lori mentioned, was in the fall of 2019, actually November 25th, 2019. And I said then, quoting, "If the outlook changes materially, policy will change as well." Well, little did any of us know. Just a couple of months later, the COVID-19 pandemic arrived. Both the economy and our policy evolved dramatically in ways that no one could have predicted. Along with actions by Congress, the administration, and the private sector, the Fed's aggressive response helped stave off historically severe downside risks to the economy. The COVID pandemic came on the heels of the painfully slow, decade-long recovery from the global financial crisis. And these two back-to-back world historical crises have left behind scars that will be with us for a long time. In democracies around the world, public trust in economic and political institutions has been challenged. Those of us who are in public service at this time need to focus tightly on carrying out our critical missions to the best of our ability in the midst of stormy seas and powerful crosswinds. Throughout this turbulent period, central banks like the Fed have had to develop innovative new policies that were designed to deliver on our statutory goals during times of crisis, rather than for everyday use. Despite these two unique, extremely large shocks, the U.S. economy has performed as well or better than other large advanced economies around the world. And as always, it's essential that we continue to look back and learn the right lessons from these difficult years. And that process has been ongoing now for more than a decade. So, turning to the present day, the U.S. economy is showing resilience in the midst of substantial changes in trade and immigration policies, as well as in fiscal, regulatory, and geopolitical arenas. These policies are still emerging, and their longer-term implications will take some time to be seen. Recent data show that the pace of economic growth has moderated. The unemployment rate is low but has edged up. Job gains have slowed, and the downside risks to employment have risen. At the same time, inflation has risen recently and remains somewhat elevated. In recent months, it has become clear that the balance of risks has shifted, prompting us to move our policy stance closer to neutral at our FOMC meeting last week. GDP rose at a pace of about 1.5% in the first half of this year, down from 2.5% last year. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. Activity in the housing sector remains weak, but business investment in equipment and intangibles has picked up from last year's pace, largely reflecting the AI build-out. As noted in the September Beige Book, which I bet you wonder what it is, the September Beige Book, that's a report that gathers qualitative information from across the Federal Reserve System. We'll talk about later. Businesses continue to say that uncertainty is weighing on their outlook. Measures of consumer and business sentiment declined sharply in the spring. They have since moved up, but remain low relative to the start of the year. In the labor market, there has been a marked slowdown in both the supply of and the demand for workers, an unusual and challenging development. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment have risen. The unemployment rate edged up to 4.3% in August, but has remained relatively stable at a low level over the past year. Payroll job gains slowed sharply over summer months as employers added an average of just 29,000 per month over the past 3 months. The recent pace of job creation appears to be running below what we call the break-even rate, that is the rate needed to hold the unemployment rate constant.
But a number of other labor market indicators remain broadly stable. For example, the ratio of job openings to unemployment remains near 1, and multiple measures of job openings have been moving roughly sideways, not down, as have initial claims for unemployment insurance. Inflation, meanwhile, has eased significantly from its highs of 2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. The latest available data indicate that total PCE prices rose, that's personal consumption expenditure prices, that's the inflation measure that we follow most closely, rose 2.7% over the 12 months ending in August, up from 2.3% in August 2024. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9% last month, also higher than a year ago. Goods prices, after falling last year, are driving the pickup inflation. Incoming data and surveys suggest that those price increases largely reflect higher tariffs rather than broader price pressures. Disinflation for services continues, including for housing services. Near-term measures of inflation expectations have moved up on balance over the course of this year on news about tariffs. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term inflation expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The overall economic effects of the significant changes in trade, immigration, fiscal, and regulatory policy remain to be seen. A reasonable base case is that the tariff-related effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. Now, a one-time increase does not mean all at once. Tariff increases will likely take some time to work their way through supply chains. As a result, this one-time increase in the price level will likely be spread over several quarters and show up as somewhat higher inflation during that period. But uncertainty around the path of inflation remains high. We will carefully assess and manage the risk of higher and more persistent inflation. We'll make sure that this one-time increase in prices does not become an ongoing inflation problem. Turning to monetary policy, near-term risks to inflation are tilted to the upside, and risks to employment are tilted to the downside, a challenging situation. Two-sided risks mean that there is no risk-free path. If we ease too aggressively, we could leave the inflation job unfinished and need to reverse course later to fully restore 2% inflation. If we maintain restrictive policy too long, the labor market could soften unnecessarily. When our goals are in tension like this, our framework has long called for us to balance both sides of our dual mandate. The increased downside risks to employment have shifted the balance of risks to achieving our goals. We therefore judged it appropriate at our last meeting to take another step toward a more neutral policy stance, lowering the target range for the federal funds rate by 25 basis points to 4 to 4.25%. This policy stance, which I personally see as still modestly restrictive, leaves us well positioned to respond to potential economic developments. Our policy is not on a preset course. We will continue to determine the appropriate stance based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We remain committed to supporting maximum employment and bringing inflation sustainably to our 2% goal. Our success in delivering on these goals matters to all Americans, and we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. So thank you again for having me here, and I very much look forward to our discussion. Thanks. Thank you very much. Good afternoon once again, Mr. Chair. Thank you for those opening remarks and reminding us just how tremendously the world has changed and evolved since you were last here in 2019. President of the Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, is also here with us today. And
President Collins, we have had the opportunity many times to discuss with you the conditions in this Fed region, of which Rhode Island is part of the Boston region. So, Mr. Chairman, I would ask you to think about your comments reflecting on the importance, what you have said, the importance of deeply understanding local labor markets. And I'm wondering if in your deliberations leading up to the most recent FOMC meeting, whether there was anything particularly distinctive in what you saw coming out of the Boston Beige Book. So let me say a word about the Beige Book. So there are 12 reserve banks, as you know, around the country, and each of them has deep ties into not just the business community, but medical community, educational community, nonprofits. And each FOMC cycle, which is sort of 8 of those a year, they do a deep dive and they collect lots and lots of information about the economy. And so, and that information gets collated and put into what we call the Beige Book because it's beige. And we're not that original. And so we get that a couple weeks before each FOMC meeting. And I have to say, I don't know of any source of sort of qualitative information about the economy that even approaches this. It's just a lot of conversations with a lot of people. And I personally find it very useful. Sometimes you look at that book and you see significant regional differences. And this is not one of those times. So, for example, the Boston Fed piece in the last Beige Book talked about lots of spending on AI. Well, guess what? That was pretty common across 8 or 9 of the districts. So I would say nothing really jumped out from the Boston piece. What you saw was all around the country, you saw pretty modest growth, wage and price inflation at modest to moderate levels, the economy growing but not fast. And uncertainty, significant uncertainty about federal public policy is kind of weighing on investments and decisions about investment and hiring, except in the area of the AI build out, which is just going really strong pretty much many parts of the country. So nothing distinctive from the Boston region that would inform your future decision-making, looking at the setting of monetary policy? What I saw from Boston was quite similar and overlapping with a number of other districts. Again, sometimes that's the case where things are pretty much of a piece. Sometimes different regions, particularly if there's a commodity price thing, you would see maybe things in the commodity-oriented regions doing differently from other regions of the country. Right now, it's it's much more the same around the country, I would say. So let's talk about and build on what you described a few moments ago about the dual mandate of the Fed. And if you could talk about these conditions that wax and wane over time, what signals will you be looking for in the run-up to the next FOMC meeting, which is in roughly 30 days? We have 2 goals, as you mentioned, maximum employment and price stability, and they're equal goals under the law. So almost all the time, they work together. They complement one another. So, for example, when the economy is weak, the unemployment rate might be high and the inflation rate would be low, and that it calls for stimulus from us. And when the economy is really strong and the labor market is tight, that's when inflation will be moving up, and so policy might be a little bit tighter. That's almost always the case. Right now is the quite unusual case where risks to, as I mentioned in my remarks, risks to employment are to the downside and to inflation to the upside. Now, we only have one tool, which is monetary policy, really interest rates, and really it's calling for different answers. So for a long time, we have a document called the Statement on Longer Run Goals and Monetary Policy Strategy. We call it the consensus statement to save time. That says, for a long time, it's said that when the 2 goals are in tension, we'll look at how far each one is from its goal and the time that it's expected to take to get back to that goal. And so we balance the 2 goals. So what we've done all year this year is we've had our policy rate has been tight because inflation has been above our target, but the labor market was very solid. Now, over the last really 4 months, really over the summer, the labor market has softened. Payroll jobs have dropped a lot, so we can't really say that anymore. And I think what that told us is that stance of really having a tight focus on inflation really needs to moderate toward a more balanced approach.
And so that's why we took the action we took at our last meeting. And we'll, as we go to our next meeting, to your question, we'll be asking ourselves, we'll be looking at the data very carefully, labor market data, growth data, inflation data, all of the vast quantities of data that we get, and asking ourselves, is our policy in the right place? And if not, we move it there. Some may wonder about the frothiness of the markets reaching record heights and also record valuations. How does the Fed think about that in the equation? Financial markets. So we monitor financial markets very carefully. Our policy works through financial conditions. So that's credit spreads and interest rate levels and equity prices in the aggregate that can affect spending, for example. We look at all of that, but really our focus is on our two goals, and that is maximum employment and price stability. And when we see one of them weakening, we're going to respond appropriately with our tools. And in this case, that meant reducing the federal funds rate by 25 basis points. And, we'll see what the future brings, but that's what we do. We look carefully at financial conditions, more from a perspective, though, of financial stability. So we see that the banks are well capitalized. Actually, in the aggregate, households are in good shape financially. I know people at the bottom end of the income spectrum are under pressure. No question about that, but it's not a time of elevated financial stability risks. Mm-hmm. So the federal funds rate really governs consumer credit, but not so as it pertains to mortgage rates, correct? That's right. And let's talk about how the average consumer is going to see any difference in the intervening months relative to in easing of interest rates and the ability and maybe even more confidence to spend. So we don't set mortgage rates, but when we change the federal funds rate, it will affect the mortgage rates and also all other consumer borrowing rates. Really, all interest rates that are on a floating basis will move a little bit or even a lot if they're short term, based on our moves. So the people will feel that over time. Also, it's not just these days. The market is pricing in the next 6 months what's going to happen to rates. So this is something that wasn't really the case, 50 years ago. Now markets listen to us and follow, and they make an estimation of where they think rates are going, and so they'll price things in. And so, longer term rates will move because of what the market expects. Market participants expect us to do. So you'll begin to see, and you're already seeing, changes in rates long before we make the decision. It can often be already, priced in. Is it fair to say that the Fed and the markets really have a higher tolerance for risk today, more so than perhaps before the pandemic? I think if you look at some prices, then they're elevated relative to historical levels. There were times before the pandemic when it happens periodically. Equity prices will move up and down, and we do monitor that. But we're not targeting any level of prices for particular financial assets. We don't have a view that we know what the right price of any particular financial asset is. We do look at overall financial conditions, and we ask ourselves whether our policies are affecting financial conditions in a way that is what we're trying to achieve. But you're right. It by many measures, for example, equity prices are fairly highly valued. Let's segue to the topic of AI and largely AI stocks and periphery stocks really driving the markets in many ways. Let's talk a little bit about the great unknown of AI. And if we think about various ages, our industrial ages, whether it be steam to electricity to the information age and now to the age of AI, would you consider this to be the most disruptive force ever in modern American history? I think it's way too early to say that. I wouldn't go that far. I would say clearly generative AI has all the earmarks of an emerging technology that could be very important in our economy and in our society. But it's very early to be making that kind of bold statement. So, what we're seeing is companies and institutions like the Fed for that matter, are starting to experiment with how this
this new set of tools can be used in our operations. And it's very early days on that. And, I think we have to wait and see. That's a good thing. I know many of the large financial institutions and other central banks, and we are asking ourselves, how can this help us do our jobs better? And I think it's going to be a period of experimentation over a period of years. And, the history is always that there's a lot of fear that technological innovation will eliminate jobs. What has tended to happen in history over time is that it just raises productivity and creates new jobs to replace the old jobs. And that happens. And sometimes it can take a long time, but ultimately that has been the pattern for the last couple of 100 years. Is this time going to be different? I just don't think we know yet. I don't think anybody knows. You are a labor market futurist, also a historian, and the concept of AI and humans in the loop, very profound impact on the labor force. What are your thoughts about specifically agentic AI as a differentiator from generative AI, and how will the Fed be looking at the impacts of the workforce, the labor participation rate, given the unknown of what could happen with displacement around AI tools at all ends of the spectrum? Our tools work on demand, basically. Lower interest rates, higher interest rates, they work on demand. When there are structural changes in the economy, there's not a lot that an interest rate change can do for that. And so if you're talking about distributional issues or labor force participation or retraining or any of the things that come to mind in connection with those questions, that's really going to be something for legislators and the private sector. We of course, we have many labor economists, and a good portion of them are studying what the potential effects of AI on the labor force, and many great economists around the country and around the world are publishing on that now. And it really is too early to say. I think you can say that some jobs are going to be phased out, some jobs are going to evolve, and people are going to be further trained and that sort of thing, and be able to keep a job like that. And there'll be new jobs that come. And how will that balance work out, and what will be the timing of it? I think it's just quite hard to say. But how does that factor into the deliberations on a near-term basis? Things are moving so quickly, and the observation and the argument that artificial intelligence isn't just impacting those entry-level jobs and those, quasi-unskilled jobs, but really tentacles reaching into highly skilled professions, whether it be finance, whether it be communications and media, whether it be healthcare, whether it be law, finance. So all ends of the spectrum, highly educated individuals down to more easily automated tasks. Sort of a really interesting problem for those of you that are studying labor market economics. How do you approach that? Well, a lot of what we're doing with our time is trying to understand the current position of the economy, what's actually going on in the economy today. Pardon me. So part of that is hiring rate has really dropped. Job creation has dropped very sharply. So what are the factors there? So I mentioned earlier, I think, part of it just is there's a lot of uncertainty about the direction of public policy, and so companies are holding off. They're not hiring, and when you don't hire through attrition, your labor force shrinks, and you save money that way. That may be a way of passing on tariff costs. It may be something like that. So that's happening. Lots of questions around whether AI is a major factor associated with the relatively low hiring rate for people just graduating from school and just entering the labor market. And, people are doing studies on that. And I looked at one from Stanford, another from the New York Fed in the last week. And the sense of it was, we think we can find some evidence that generative AI is having it's one of the reasons here, but we can't really say it's the main reason. And, we have our Jackson Hole conference
every year in Jackson Hole, Wyoming, and we had some great labor economists, and one of the big debates was what's going on with AI, and there was a professor from, I want to say, Columbia, who just basically said, there's no evidence that this is acting any differently than her view was, not acting any differently from other technological movements, waves. And so I think she would be more at the end of an optimist, a techno-optimist. Okay. We've all, there are books out there that will tell you the world is ending. And, but I don't think we know. Again, I think we're going to see how this evolves. And again, if it does turn out to be something where labor force participation really declines in a way that it creates, social difficulties, that's going to be something that legislators and the private sector will have to address. We just don't know that yet, though. Over the weekend, I read where you had been discussing, just picking up on what you said about Gen Z and college graduates and any possible disruptions in trying to find jobs. So Gen Z would be those born between 1997 and 2012, roughly ages 13 to 28. What are your thoughts on college enrollment? We'll talk a little bit about labor disruption in just a minute, and Jackson Hole, because I know that's a favorite of yours, but a lot of the individuals in this room today may have family members that fall squarely in that 13 to 28 category. What would you say about that? I mean, again, we all see the data that it's just gotten tough for people just entering the labor force to be hired. But remember, the overall national aggregate hiring rate is at very, very low level. The layoff rate is also at a very, very low level. You're in a low fire, low hire economy. And it feels like companies are they've kind of stopped hiring or slowed down their hiring because they want to see how this all shakes out. We're having very important changes to economic policy in the United States, and companies and people are wondering how's that going to work out. So I think that's part of it. The other thing I would add, though, is there's a lot of good scholarship around technological innovation and inequality, if you will. And the sense of it is really that if schools and society give students graduating the skills and aptitudes they need to benefit from evolving technology, you can have declining inequality over time. And that's what the United States had for many, many years, up until about 1970, when U.S. educational attainment kind of plateaued and inequality takes off. So it's really down to having the skills. So kids who come out of school today with technological skills and can work with this new technology, they're probably going to be fine. Our society is our education system, and you spoke about inequality, particularly the digital divide, and thinking about where the United States really has paced among countries throughout the world. Particularly, that was a subject that you initiated at Jackson Hole back in August. What are your thoughts on how that is likely to really change the way we look at technology as a force for productivity and advancement? Technology has been raising incomes and productivity for really a couple hundred years since the Industrial Revolution. It's been an amazing thing for the quality of human life, and there's no reason why that has to change. In the United States was the first country to have gender-blind secondary education, and if you go back, you'll see that there's a great book on this, but it just basically the U.S. had fast technological innovation for a century, and also declining inequality because people were coming out and their educational the capabilities they took out of the educational system gave them the ability to benefit from evolving technology. So, and that's really the key, because technology, what it does is it makes us more productive. I used to, one summer I worked on a project that was building houses, and I basically had a shovel and I just dug most of the summer. And now that would be a Bobcat, which can do 100 times the work, no blisters, no water breaks. It's just much more productive. And you see housing production's gotten, at least it did get for a while, much more productive, not so much lately. But that I think is the story. And while U.S. educational attainment, college graduation rates and things like that leveled out, they're still going up. The rest of the world caught on.
and has really caught up in terms of educational attainment. And that really is the key. To your point, your educational system, your country is your educational system ultimately. It's the people that come out and what can they do, and a variety of other factors too, obviously. But I think that's a key element. I'm struck by this because this was a major factor at our recent conference, and we had a great conversation about it. Well, tell us about the book. You gave me a homework assignment the other day, so I did download it, but I think everyone should follow that lead. All right. It's a book's called The Race Between Education and Technology. It's by Claudia Golden and Larry Katz, two Harvard economists, and it basically talks about the race between education and technology. So I recommend that to anybody. It was written in, I want to say, 2005, and they basically presented at Jackson Hole, they presented an update to the current day. The findings basically hold. It's very, I mean, I'm not a PhD economist. I read it 20 years ago. But you said it still holds very much true today. It does. And I think it's a good explanation for why the U.S. has had, rising inequality. This is their thesis, and I think it's they call it also skill bias technical change. So you need skills to benefit, but if you have those skills, then technology makes you more productive, and that's what we need. Incomes can only rise if productivity is increasing. We're sort of working as many hours as we can work now, so it really is down to how much output can you have in an hour, and that's productivity. So I would recommend that. I'm not getting any royalties for that, but by the way, Claudia Golden won the Nobel Prize for her work about 2 years ago. So I'm not the only one who thinks it was good work. Chair Powell, let's move on to tariffs. This is an issue that confronts the business people here with us today. You addressed it very briefly in your opening remarks. You indicated that you believe that the costs of the tariff movement is in fact more transitory than embedded in supply chain. So I think we would appreciate hearing more about how the Fed thinks about evolving tariff policy. So we're now collecting a good bit of revenue. The federal government collecting a good chunk of revenue, $300 or $400 billion a year pace. And the question is, who's paying that? And the candidates for paying those tariffs would be the exporter, the foreign exporter, or someone on our shores. It could be a company or a retailer, or someone who's using the imported product to manufacture something, or the end consumer. And so so far, in its incredibly early days, it doesn't look like the overseas exporters are carrying the bulk of it. It looks like it's that middle group. It's retailers and it's importers, and they're not passing along to consumers that much of the cost. So the actual effects on inflation have been quite modest so far. It's really not. It's a small amount, but I mean, for example, I mentioned that core PCE inflation is 2.9%. Maybe 0.3 or 0.4 of that is tariffs. So it's not the big factor. It's not a big inflationary thing, but it is something that is driving up inflation a bit. And the question is, are companies then, are they going to eventually be able to pass that stuff through? And then that might drive inflation up a little higher. So we've been watching this since the beginning. Half our mandate is inflation, and I would say that the pass through to consumers has been later and less than we expected. How much of that will continue, I don't know. But the responsible thing from our standpoint was to watch and wait, because it's our job to make sure we don't make a mistake on inflation. Well, that was my question. Do you imagine that is going to change, where the cost of tariffs will be more deeply embedded and passed on to the consumer? What do you foresee as? So our forecast, and I think almost all the forecasts are for there to be a one-time pass-through, which will go through the end of this year, well into next year, and that by the end of next year, the one-time increase from the tariffs will be done, and you'll be back to the non-tariff related inflation, which should be much closer to our 2% goal. That's almost everyone's base case. It's actually our job to make sure that that's the outcome, though. So we can't be in a situation where we're just going to assume that. We can't leave that part of the goal unguarded.
And so that's why we've been careful about cutting. We didn't want to cut too early. I mentioned in my remarks, if we cut too early, we may find out in a year that inflation actually wasn't under control and it's back up to 3.5% or 4%. No one thinks this is the base case, but that's the risk of cutting too early or too much. Of course, the risk of cutting too late, as I mentioned, is that we unnecessarily, the labor market weakens unnecessarily. There's no risk-free path. And, it's a very difficult policy environment when your two goals are telling you two different things. You've got to make a compromise. And we really, again, haven't been in that situation for many, many years. It does happen, but it's happened now. And we'll manage our way through it. But we sort of have to look at both of them as equal. We can't just say we're going to do this one and not that one, unless this one is clearly a greater risk. And now they're coming into closer balance, I would say. We do see meaningful weakness in the labor market now, very low job creation. The unemployment rate's still low, though, and the quits rate is low. And a lot of things suggest that the labor market has reached a kind of unusual stability of much lower demand and much lower supply for workers. It's a really unusual kind of a balance, if you want to call it that. But nonetheless, we think it's downside risk. Well, if you could elaborate, what are some of the factors that are leading to depressed demand for labor? So depressed demand for labor, based on surveys and talking to people who are doing hiring, a big chunk of it is that they're just unsure about what to do. Businesses, and I'd love to talk to people after this. Businesses don't want to do a lot of hiring. They may be postponing major capex, major initiatives, major acquisitions, and maybe they'll replace workers who retire, but they're not looking to grow. This isn't every company and every part of every company in the world. It's just an effect kind of at the margin. That's got to be part of it. I think that's the demand side. The supply side, of course, has a lot to do with immigration policy. So immigration was at a very high level for 2 or 3 years before this year. And now immigration has really gone close to zero, and immigration is not really contributing to the labor force growth now, whereas it's been most of what the labor force growth was. And now so at the same time you've got declining demand and also declining supply of workers, of new workers. One of your passions is demystifying the Fed. You enjoy speaking about it, and those that are Fed watchers are wondering, will there in fact be 2 additional rate cuts before the end of the year? Of course, we're uncertain about that, if I understood your comments correctly. What does it mean to demystify the Fed, and what can each of us in this room do to be better Fed watchers for the benefit of our own businesses, if you will? So not so many years ago, maybe 40 years ago, and for a long time before that, the main theory of central banking was to be mysterious and obscure. In fact, Montague Norman, who's a very famous former head of the Bank of England, but ending in the middle of World War II, famously said, never apologize, never explain. And he thought that monetary policy worked back, and everyone thought, it works best when no one understands. It's kind of mysterious. So starting maybe 40 years ago, a bunch of economists, including Alan Blinder and a number of others, said, you know what, that's wrong, because if markets and the public understand the way you'll react to incoming data, then they'll kind of do your job for you. And so they argued for greater transparency. And people said, you know what, that makes sense. So central banks started being transparent. The Fed didn't even issue a post-Federal Open Market Committee announcement until 1994, and then did so as an experiment just to see what would happen. Now, so if you fast forward through, the 30 years since then, now we have a post-meeting statement, we have minutes, we have press conferences, every FOMC participant press release on Squawk Box, we have a press release. So, and maybe some people say it's too much, it's excessive, but so that's the way it's evolved. So we try really hard to communicate with the interested public in a way that is useful and comprehensible and jargon-free. That's what we focus on, and that's all we're trying to do. So we don't use their, every profession has their jargon, and you kind of need it
for internal conversations, but we try not to do that. So that's all we're trying to do. A couple of thoughts about what I wouldn't say I can't make anyone a better Fed watcher, I don't think, but things I would want to tell people about the Fed. One is just this, that we're making decisions. Our decisions are made under elevated levels of uncertainty, even in normal times. The economy is fundamentally. No one has been able to predict the economy more than for the next few months. It's an unpredictable, it's this enormous entity, and it's just not that predictable. So we have to manage, we take very much a risk management approach. And one of the risks we're managing is that we don't exactly understand what the current state of the economy is and where it's going to go. So we try to have policy that can cover the range of plausible outcomes, not just one outcome. So that's one thing. So we're never saying that we know the economy is going to do this or we know it's going to do that, because honestly, it just, famous statement is financial forecasters are a humble lot with much to be humble about. So that's one thing I would say. Another is that you should, I just have to say this, whenever we make decisions, we're never ever thinking about political things. And so we're based in Washington, D.C., and many people, in Congress, and they're often things are seen through a lens of, is it good for this party or bad for this party or this politician? We're just not looking at things that way. We're looking at what's the best thing for the people that we serve in the medium term. What's the best policy? And many people don't believe us because they think, come on, you're really political. But the truth is, mostly people who are calling us political, it's just a cheap shot. And also, we don't engage. We don't, our argument is doing our jobs. We don't get into back and forth with external people. We just do our jobs. We keep our head down and do our jobs. That's what we do. So those are two things I would offer about the Fed. We have run out of time. We have come to the end of our program, and I'm wondering if there's anything additional that you'd like to share with the members here today, and again to help us be more prepared as we begin to look to 2026 and strategic plans for business and things on the horizon that would help to, of course, create more jobs and more prosperity. So I'll say one more thing that struck me just now about the Fed, and that is, remember, we have a really important job: maximum employment, price stability. We regulate and supervise the banks. We operate parts of the payment system. But those things are really about cyclical demand management and financial stability. The policies that really matter for the U.S. economy in the long run, things like investment, particularly investment in people, that's not something we can do. I think we get a disproportionate amount of attention compared to the things that really matter for the country, which are the things that Congress can do and the private sector can do, which are the things that will really matter for future generations, are not interest rate policy and the things that we do as important as we are. And beyond that, I'll just say this has been great, as always. I've enjoyed talking to so many people here today, and I love to get out and talk to people who are working in the real world in the economy. There's nothing better than that. Most of my career was in the financial sector, and I constantly was out talking to people rather than sitting in my office looking at aggregate data on the economy. So this is a much more comfortable place to be. You are headed back to DC later this afternoon. Yes. What does the rest of your day look like? Get home. I won't get home until after dinner, so looks like me working on the plane on the way back. So anyway, thank you so much. It's been great. Thank you. Bueno, pues esas eran las palabras de Jerome Powell, que se pronuncia por primera vez después de la semana pasada de ese recorte de tipos en 25 puntos básicos que hizo desde la Reserva Federal. Bueno, pues varios asuntos sobre los que ha hablado Jerome Powell durante ese discurso. Ha hablado sobre inflación y sobre política monetaria, y atención, porque Powell advirtió de que aflojar demasiado rápido la política monetaria podría dejar la inflación sin control. Además,
Además, ha dicho que sigue algo elevada la inflación, aunque las expectativas a largo plazo las relaja y dice que serán del 2%. La reciente bajada de los tipos de interés en septiembre dice que fue otro paso hacia una política más neutral, pero que la postura sigue siendo ligeramente restrictiva. Veremos a ver qué ocurre en esa próxima reunión de diciembre de 2025, en la que veremos a ver si se lleva otro recorte en los tipos de interés, según ha avisado Jerome Powell. El crecimiento y empleo también ha sido protagonista durante ese discurso y ha dicho que el crecimiento económico se ha ralentizado y que el mercado laboral está menos dinámico. Ha hablado sobre el riesgo doble de que si la Reserva Federal aprieta demasiado, golpeará al mercado y ojo porque dice que si se relaja demasiado, la inflación podría incluso escaparse. Bueno, pues riesgos sobre incertidumbre. También ha hablado de que no existe todavía ningún camino de libre riesgo. Eso sí, que la política de la Reserva Federal aún no está predeterminada. Ha comentado también que las empresas alertan que la incertidumbre está afectando a sus perspectivas y ojo porque la confianza pública ha sido otro de los temas principales y en cuanto a las instituciones económicas que ha dicho que está en entredicho. Powell pide a los funcionarios enfocarse en misiones críticas y que después de este último recorte de tipos de la Reserva Federal dice que la Fed está en una buena posición para poder responder a los futuros desarrollados. Bueno, pues ahora vamos a ese tuit de Donald Trump que se ha pronunciado sobre ese encuentro que tendrá durante la jornada de hoy en Nueva York con Javier Milei. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que apoya plenamente al presidente argentino, Javier Milei, quien pues, se reunirá con él en busca de apoyo junto con Scott Bessent, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que tienen una excelente relación con Argentina y que se ha convertido en un aliado sólido gracias al presidente Milei. Dice que espera seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países, Estados Unidos y Argentina, puedan continuar con su increíble camino de éxito, lo que llama Donald Trump, y que ha compartido en esa red social, en ese Truth Social, como vemos en pantalla. Esas han sido las palabras de Donald Trump en ese mensaje que califica a Milei de ser un líder fantástico y poderoso. Aparte que ha dicho que continuará estabilizando la economía argentina y que es un muy buen amigo de Donald Trump. Por lo tanto, nosotros pendientes a ese encuentro de Donald Trump y Javier Milei en Nueva York, nosotros vamos a poner la mirada en ese discurso que veíamos de Jerome Powell y para ello tenemos a nuestro primer invitado de la tarde, a Federico Bataner, director de inversiones en Ante Asset Management. Buenas tardes, Federico. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a vuestro programa. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, quería comentar un poco esta situación, este discurso que hemos visto de Powell, que daba posibles pistas sobre esa reunión de diciembre de la Reserva Federal. Veremos a ver si se lleva a cabo ese recorte, otro recorte de 25 puntos básicos. Quería preguntarte, Powell advierte que si se afloja demasiado la política monetaria, que podría dejar a la inflación fuera de control. ¿Qué tan realista es este riesgo y qué escenarios podrían desencadenarlo? Bueno, lo más importante, los riesgos inflacionistas ha dicho que están presentes. O sea, que a pesar que la inflación disminuía, o está disminuyendo, él ha insistido en que todavía hay riesgos de precios de importaciones, costes empresariales, presiones laborales, y que el objetivo del 2% sobre la inflación pues sigue siendo una referencia para el importante. Pero este nivel no se ha alcanzado. Por lo tanto, estos riesgos inflacionarios están. Yo creo que lo que más le preocupa, sin lugar a duda, y yo creo que se lo ha demostrado, ha sido el mercado laboral. Federico, hablaba también Powell sobre los riesgos económicos. Dice que no existe ningún camino libre de riesgos para la Reserva Federal. ¿Cuáles creen que podrían ser esos riesgos más probables y que podrían golpear de esta manera la economía estadounidense en los próximos 12 meses? Bueno, él es muy consciente que con los tipos actuales, después del recorte de cuarto punto,
la Reserva Federal está manteniendo una política monetaria que está ejerciendo un freno sobre la economía. El problema es si este freno es suficientemente fuerte como para pararla o no. Yo creo que él ha señalado que esta bajada de tipos, bueno, pues los tipos todavía están en un nivel alto y que, bueno, pues hay un miedo a poder, de alguna forma, provocar un parón en la economía americana. Yo creo que, básicamente, lo que nos da a entender un poco aquí es que, bueno, pues a pesar de las distensiones que hay dentro de su Consejo de Gobierno, ya que unos quieren bajar más y otros menos, tampoco, bueno, él es bastante cauteloso y es sobre todo lo que él entiende o transmite al mercado es que va a estar muy pendiente, sobre todo el mercado de empleo, que es donde más está viendo. Los últimos datos son bastante malos y yo creo que es ahí donde está poniendo todo el foco de atención. La economía americana, desde el último dato que tenemos, es una economía en expansión, por lo menos dinámica, no está parada, pero claro, existen hoy día, hay un juzgado que ha parado todo el tema de los aranceles, porque, como sabemos, bueno, este juzgado dice que no se puede poner unos aranceles a los países, sino que hay que ponerlo a los sectores, y eso todavía no acaba de estar dirimido. Por lo tanto, bueno, pues hay muchas todavía claves por descifrar y por ver